I bought the 1 kilogram durian pulp in the container, the amount of 100 ringgits. Now it comes with extra 400 grams of Musang King durian pulps for free. So total I have 1.4 kilograms of durian pulp. The average of 1 kilogram is 71 ringgit. The store is on sales right now. And I also bought 3 Musang King durian, weight of 2.98 kilogram, 28 ringgits per kilogram. Turned out the durian pulp yield from the fruit was 1 kilogram. Oh, ngam 1 kg oh, wah. It is 33.5% pulp yield from the fruit. So 1 kilograms of durian pulp is 80 ringgits in this case. Now which one has a better deal do you think? If you live in the Kuala Lumpur area and you're looking for Musang durian on sale, now is the time to act. Everywhere is offering discounts and special offer on this delicious food so you can get your hands on it at a great price. Thanks for watching my new video. For many of you who doesn't know me, I'm John. Go to the stores and check it out, compare prices and see which one offers the best deal. And with Musang King's durian being so popular, it's no wonder that stores are competing for customers with competitive pricing. So don't miss out. Go out and get your Musang durians today. Musang durian is a highly sought after fruit in the market. It is known for its sweet taste and creamy texture. As it is in season now, many stores are offering good deals on the fruits. I'm now in Kuala Lumpur, Petaling Jaya, SSR area. Now, if you're looking for the best durian in town, then SS2 area is the place to be. Located in the popular area with many retailers, many are offering wide selections of fresh and delicious durian at great prices. So come on down and check it out on what's sales today. Now you won't be disappointed with the quality and variety of durians available. Oh, need something, huh? Oh. Okay, let's get inside and find out what do they offering today. Musang King ini. 1, 10. 1, 10 ringgit。老板，这个是100，它的肉里面全部扒拉完有1公斤吗？不止1公斤啊？Itu grade B 啊，grade C 啊，atau apa？啊？哦 ，AB 啊？哦，itu baju merah。哦，老板上当啦。哦，那边里面有啦。我看你们有那个就是盒装的那个肉的，叫那个就是100块，100块，然后送那个400，1 kg 送400克，柜台那边好了。OK。我看得开啊，姓什么？Musang King啊？Musang King。哦 ，OK。这样大概呀，你看。啊。多少钱？所以你估计这里有没有1 kg 肉啊？5公斤半？有吧，一点多，1 kg 多。有1点多啦。啊，对，跟我们做促销的啦。Sampai 1 kilo dulu, oke? Oh, ini cantik ya. Satu kotak ada 1 kilo ah? Ada lah ah. Sekarang sini sudah berapa biji? 3 biji ah? Oh, 3 biji ada 1 kilo ah? Wah, ini isi pun banyak juga ah? 这里就1公斤肉了，大概是用了3颗，3 biji kan? 1, 2, 3 sini ah. 所以现在这一个呢是1公斤送400克，1公斤就是这个果肉，1公斤有送400克，然后另外呢400克呢会装在这一个盒子里面，所以它只用了3颗榴莲，这个就是那个榴莲壳。你看这里差不多接近了400了，它其实给多了475了。Lebih tepat lebih. Oh, bagus.
Itu saja. Saya duduk sana, saya makan dulu. Nanti saya mau beli biji. This is a 1 kilogram box of Musang King pork. The boss gave me an extra 400 grams of Musang King pork. Now the total amount is 100 ringgit, equivalent to 71 ringgit per kilogram for this durian pork. This is what I'm talking about. They have it on a big sale everywhere.吃榴莲呢就要喝椰子水，这个椰子水看起来好新鲜，才5块钱。吃榴莲的话，因为会很上火，所以必须要喝个椰子。这个环境就可以坐在这里吃榴莲，这是刚买的猫山王榴莲哦。所以这个盒装的猫山王果肉呢，你来买的时候呢，它也是新鲜的一颗新鲜的那个榴莲，然后剥开了之后，把它切开了之后呢，把这些果肉拿出来。然后它就是这一个，现在应该没什么问题。那我现在试吃了，看看到底好不好吃。这是猫山王嘛，就这个，你看盒子，这个盒子小小的，好大的一房肉。What's your channel? How do you spell? John Jon Lives 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 Yep. Better Vetter Life Life John lives better life. John Live Better. Better Oh, better life. Yeah. 给老板啊，三粒榴莲有多少公斤的果肉啊？三粒啊哪一种？猫山王咯，你要讲哪一款？我也不知道哦不一样哦。不有不一样这款三粒就可以很多了咯。这种比较大粒啊大粒又圆啊，你看圆嘛，人最多肉如果我要拿1公斤果肉呢？两粒啊，差不多，不要中啊，两粒就有了。这个啊，这个怎么卖？这个4、5公斤就25啊。这么多啊？那有没有是3公斤就拿到1公斤的肉？如果小一点的话就4公斤啊。小一点的？是那种？那个啊，这个怎么卖？这38，三粒就差不多3公斤，称哦，啊，称38。乘38。哈。OK，那就差不多100块这样子啊。对。那你的意思说，那还是买这样子的比较划算哦？当然啦，这个promotion不是每天有的，这个 promotion 多久啊？差不多要没有了。为什么现在那个猫山王会这么便宜啊？很多处不到那以前的猫山王最贵的时候卖多少钱啊？ 90多、100。我差天跟地了啊！还是有人吃80多、70多都有人吃，那本地人是很少人会买咯，这么贵啊？也是有人吃的。那边那个28块，嗯，在旁边那个。那如果我要买差不多1公斤果肉呢？三粒。要3粒啊？啊，那你拿3粒给我了那个。Ah, ini cantik. Oh, ini boleh. Good lah. Ini good lah, bagus lah. Tak boleh ah. Bagus ya. Aha. Ini 3 mau timbang ah. Ini 3 biji 3 kilo ah. OK。哎，老板，这个里面呢，这个果肉能不能够抽出1公斤这边啊，啊？这三打的是这三笔录啊哦， Ada lah. 啊这边， Dekat 你懂啊，有时候开车看的， try tengok. Ah, ya. Sekarang sini Dia sekarang dua. YouTuber lah. OK。Oh, ngam 1 kg oh, wah. Tengok. 1000. Tadi tak Wah. sampai 3 kilo. Sini lah, untung ah. Sangat untung sini. banyak pandai loh. Bulat lagi cantik. Wah, you banyak pandai loh sini. Am 1 kg sini ya. Kalau yang lain tambah pilih ah, 3 kilo potong pun tak dapat 1 kilo. 不大大啊，Tak dapat. 刚刚好1000啊，他真的厉害。啊，如行。 It is 33.5% pulp yield from the fruit. So 1 kilograms of durian pulp is 80 ringgit in this case. Now which one has a better deal do you think?